Basic principle of a public life illustrate any three of these which is suitable example. Basic principle is one aspect of the social life which are happening in public. सामाजिक जीवन which are happening in public रे घटे आज public life रो principle कौन the aspect of a social life which are happening in the public social life रो aspect होची कौन जोटा public रे घटे public life as opposed to private social interaction जोटा विरोध करे प्राइवेट social interaction सामाजिक interaction within families मध्य रे फैमिली मध्य जो सोशल इंटरेक्शन करते हैं सेटा पब्लिक लाइफ कैन बी डिस्क्राइब एज पब्लिक लाइफ पब्लिक लाइफ हो सामाजिक सोशल जो हम इंटरेक्शन करूँ इंटरेक्शन विद इन द पब्लिक एस्पेक्ट ऑफ सोशल लाइफ सोशली जो इंटरेक्शन कर इन द सोसाइटी रे दैट इज पब्लिक लाइफ नॉट अ प्राइवेट लाइफ पीपल हु आर इन्वॉल्व इन पब्लिक लाइफ इंक्लूड citizens who work as public officials. Public officials are expected to uphold highest standard. uphold करंती highest standard. अत्यधिक standards and values मूल्य in their action रे which the most impartial or just use of power for the good of all. Important or just use of power जोटा दरकारी और यूज ऑफ पावर को यूज करती फॉर द गुड ऑफ ऑल समस्त द्रव्य पब्लिक ऑफिसर जो मैंने एक्सपेक्ट करती आशा करती टू अपहोल्ड हाई स्टैंडर्ड्स उच्च स्टैंडर्ड मान एंड वैल्यूज मूल्य इन दर एक्शन कर्तव्य व्हिच इज मस्ट फॉर इम्पार्शियल एक्शन टा होची इम्पार्शियल नॉट बायस्ड जस्ट यूज ऑफ पावर यूज करती पावर फॉर गुड ऑफ ऑल समस्त भल जिनस नु द पब्लिक ऑफिशियल्स मस्ट फॉलो द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ पब्लिक ऑफिशियल माने मस्ट फॉलो करती अनुकरण करती बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेल्फलेसनेस सेल्फ माने आत्म माने निज को पर काम करती इंटीग्रिटी एकता ऑब्जेक्टिविटी हो ऑब्जेक्टिविटी लक्ष्य अकाउंटेबिलिटी दायित्व ओपननेस खोला ऑनेस्टी माने साधुता एंड लीडरशिप माने नेतृत्व ऑब्जेक्टिविटी ऑनेस्टी ओपननेस बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक लाइफ होची सेल्फलेसनेस एंड इंडिविजुअल एसोसिएटेड विथ पब्लिक लाइफ होची एक्सपेक्टेड टू बी सेल्फलेस आत्म माने निजर लोभ नथिवो निज अप्रोच रे एस्पेक्ट ऑफ पब्लिक लाइफ ही acts and decision must be towards तार act और decision टा must be towards toward acts and decision must be towards the welfare of the citizen को मंगल पई and society पई without focusing on his her personal gains फोकस करिवनी तार पर्सनल निजर लाभ पई फॉर एग्जांपल ए म्युनिसिपल रिप्रेजेंटेटिव मान प्रतिनिधि मस्ट नॉट हेजिटेट द्विधा करनी टू प्रोवाइड एन ओल्ड वुमेन जोगे देवाई हर पेंशन इवन इफ ही हैज टू वर्क फॉर एन एक्स्ट्रा आवर इन द ऑफिस इवन एपरिक इट हैज टू वर्क काम करिया पड़िबो फॉर एन एक्स्ट्रा आवर इन द ऑफिस रे जदि काम करिया पड़िबो टू प्रोवाइड एन ओल्ड वुमेन हर पेंशन जोगे पई इवन इफ एपरिक ही हैज टू वर्क काम करिया पड़िबो A public representative is expected to be honest in his action रे as well as decision. Public representative is expected to be honest माने साधुता लक्षण एक्सपेक्टेड करिवो as well as decision रे he must possess morality से निश्चित अधिकार करिवो morality माने होची नैतिकता and values मूल्य so as to carry out his duties तार ड्यूटी टा विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट द्वंद्व रे ऑनेस्टी रहइबो ना ऑनेस्ट ऑफ एक्शन रे डिसीजन रे एज वेल एज डिसीजन ही मस्ट पोजेस मोरालिटी नैतिकता वैल्यू सो टू as to carry out माने बहन करिबो हिज ड्यूटीज तार कर्तव्य
without any conflict द्वंद्व बिना with his private interest प्राइवेट ମାନେ ନିଜସ୍ୱ ଲାଭ ବିନା without any conflict with ତା ପ୍ରାଇଭେଟ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନିଜସ୍ୱ ଲାଭ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିକିରି ସେ କାମ କରିବ ପବ୍ଲିକ ପାଇଁ without ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ପବ୍ଲିକ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ଅର୍ ଆନ୍ ଅଫିସିଆଲ ଇଜ ଆପ୍ରୋଚ୍ଡ ବାଇ ଏ ବିଲ୍ଡର ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡର ଦ୍ୱାରା ଆପ୍ରୋଚ୍ ହେବ କୁହାଯିବ ହୁ ପ୍ରମିସ୍ ଟୁ ଗିଭ୍ ଏ ଲାର୍ଜ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ମନି ଯିଏ ପ୍ରମିସ୍ କରିଥିବ ଦେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଲାର୍ଜ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ମନି ଇଫ୍ ହି ଗିଭିନ୍ ହି ପରମିସନ୍ if ଯଦି ସି ପରମିସନ୍ ଦେଇଥିବ ଟୁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ ଆନ୍ ଅନନେସେସାରୀ ଫୁଟପାଥ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଅଦରକାରୀ ଫୁଟପାଥ honest public official will not pay attention to such offers attention ଦେବେନି ଟଙ୍କା ଦେଇଥିବ if he is given permission to construct unnecessary footpath ଅଦରକାରୀ ଫୁଟପାଥ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ accountability ମାନେ ହୋଲ୍ଡର ଅଫ୍ ପବ୍ଲିକ ଅଫିସ ଆର accountable for the decision ଦାୟୀ for decision and action decision ମାନେ ହେଉଛି ନିର୍ଣ୍ଣୟ action ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ to the public ପାଇଁ must allow their work to scrutinize allow କରନ୍ତି ତାଙ୍କ କାମକୁ scrutinize କରିବା ପାଇଁ for example a public official must follow the decision of the court of law follow କରିବେ accountability of the public official to the rules and laws ମାନେ rule ମାନେ ହେଉଛି ଆଇନ ଶାସନ ଆଉ ଆଇନର of the land display their accountability ତାଙ୍କର accountability ଦେଖେଇବ towards the public system law rule court of law decision taken by the court must respect the law and order the public official must be responsive to the needs of the people ଦାୟିତ୍ୱ ହେବେ accountable ପିପୁଲଙ୍କର ନିଡ୍ କ'ଣ ଟ୍ରିଟ୍ ଦେମ୍ ୱିଥ୍ ସେନ୍ସିଟିଭିଟି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ ସେନ୍ସିଟିଭିଟି ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ସହିତ ଆସ୍କିଂ ଦେୟାର ରାଇଟ୍ସ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ପଚାରିବେ ଟେକିଂ ଦେୟାର ରାଇଟ୍ସ ଅଧିକାର ନେବେ ଆଣ୍ଡ ନିଡ୍ସ ଇନ୍ ଟୁ କନସିଡରେସନ୍ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ଆଉ ନିଡ୍ସ ମାନେ ଆବଶ୍ୟକ ଇନ୍ ଟୁ କନସିଡରେସନ୍ ନେବେ ହ୍ୱାଟ୍ ୟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବାଇ ଦ ଟର୍ମ ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ଅର୍ଥ କ'ଣ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ଅନ୍ ଦ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭେଣ୍ଟର ରୋଲ୍ କ'ଣ ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ହେଉଛି ସିଟିଜେନ୍ ଅଫ୍ ଏମ୍ପ୍ଲଏଡ୍ ଇନ୍ ଦ ପବ୍ଲିକ ସେକ୍ଟରରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବ ପବ୍ଲିକ ସେକ୍ଟର ପାଇଥିବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ ଇଟ୍ସ ଏଜେନ୍ସି ଦ୍ୱାରା ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭେଣ୍ଟସ୍ ୱାର୍କସ୍ ଫର୍ ଦ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଉ ଲୋକାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ଲୋକାଲ ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ କରନ୍ତି ଟିଚର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ପୋଲିସ ଅଫିସର କନେଷ୍ଟବଳ ସବୁ ଟୁ ସର୍ଭ ଟିଚର ଟୁ ପିଅନ ଟୁ ସର୍ଭ ଦ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ସିଟିଜେନଙ୍କ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପାଇଁ ହି ଭ୍ୟାଲୁଜ୍ ପବ୍ଲିକ ଗୁଡ୍ ଭ୍ୟାଲୁଜ୍ କରନ୍ତି ଓଭର ହିଜ୍ ଅର୍ ପର୍ସନାଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଠାରୁ ଇନ୍ ହିଜ୍ ଅଫିସିଆଲ କାପାସିଟିରେ ଭ୍ୟାଲୁଜ୍ କରନ୍ତି ପବ୍ଲିକ ଗୁଡ୍କୁ ଦେ ହାଭ୍ ଟୁ ଡିଲ୍ ୱିଥ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଡିଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଉତ୍ସ ସହିତ ପରିଚାଳନା ଉତ୍ସ that are publicly owned for ବଢ଼େଇବ ଦ କଲେକ୍ଟିଭ୍ ୱେଲବିଙ୍ଗ କଲେକ୍ଟିଭ୍ ମାନେ ସମୂହ ୱେଲବିଙ୍ଗ ମାନେ ଭଲ ପାଇଁ ଦେୟାର ବାଇ ହେଲ୍ପିଂ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଡେଭଲପ୍ ଫୁଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ ସିଟିଜେନ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଡେଭଲପ୍ ଫୁଲ୍ ସିଟିଜେନ୍ରେ ଡେଭଲପ୍ ହେବେ ଫୁଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ ସିଟିଜେନ୍ରେ ପରିଣତ ହେବେ କଲେକ୍ଟିଭଲି ୱେଲବିଙ୍ଗ ତେଣୁ ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବ କଲେକ୍ଟିଭ୍ ୱେଲବିଙ୍ଗ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଯେଭଳିକି ପରସ୍ପରକୁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲକୁ ହେଲ୍ପ କରିବେ ଆଣ୍ଡ ଟର୍ନ ଇଣ୍ଟୁ ସିଟିଜେନ୍ ଫୁଲି ଇଣ୍ଟୁ ସିଟିଜେନ୍ ହେବେ ଏ ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ହ୍ୱାଇଲ୍ ପରଫର୍ମିଂ ଇଜ୍ ରୋଲ୍ଟା ପରଫର୍ମିଂ କରୁଥିବ ତାର ରୋଲ୍ଟା ଅଭିନୟଟା ସୁଡ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ସର୍ଟନ୍ ଭ୍ୟାଲୁଜ୍ ଲାଇକ୍ ତାର ସବୁ କ'ଣ ରୋଲ୍ଟା ସବୁ ସୁଡ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବ ସର୍ଟନ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭ୍ୟାଲୁ ମୂଲ୍ୟ ଲାଇକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି ଦାୟିତ୍ୱ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ଏକତା ଅନେଷ୍ଟି ସାଧୁତା କମିଟମେଣ୍ଟ ଟୁ ଦ ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସକୁ ଇଫେକ୍ଟିଭ ପ୍ରଭାବୀ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ଅଫ୍ ପଲିସିର ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ପାଇଁ ଲିଡରସିପ୍
एम्पाथी सहानुभूति टुवर्ड्स द vulnerable सेक्शन माने vulnerable सेक्शन माने गोष्ठी तली तलांत गोष्ठी बैकवर्ड्स गोष्ठी ପାଇଁ expected roles of public servant in a democratic polity leadership public service effective implementation public policy leadership empathy towards the vulnerable section backward section marginalized section accountability integrity honesty sadhuta commitment to the public service era सब public servant shall be committed to perform all their responsibility committed to perform करिवो all their responsibility with the highest sense of integrity माने highest sense अर्थ होची ध्यान एकता responsibility नजर दाओ public servant must resolve and conflict between their personal interest and their official duties आको पूरा मैनेज करिवो resolve करिवो conflict between their personal interest निजस्व लाभ और official duties कर्तव्य in favor of the public interest में काम करिवो the helps maintaining the confidence मेंटेन करिवो confidence माने होची विश्वास आत्मविश्वास and trust of the public ro in a public official रे this help in maintaining the confidence साहाଯ୍य करिवो in maintaining the confidence आत्मविश्वास and trust of public लोकंकर विश्वास in a public official public servant have the obligation to act to serve the public interest public servant have the obligation बाध्यतामूलक to act करिवो to serve the public interest public interest माने जनतार स्वार्थ पई